today's video, I'll tell about myself and show you some basic structures that you can use later when you want to talk about yourself. So let's get started. Менің атым Нұржарқын. Мен Қазақстаннанмын. Мен Қазақстаннанмын. So here, мен is I, Kazakhstan name of country, nan is from, and the man is like to be, but here mostly in Kazakh language we use index suffixes, so here man suffix means I am, okay? So, nan, you cannot use like a nan from to other country's name, so it depends on the word, like on the vowels and the consonant sounds. So for example, if you say I'm from the USA, you would say мен ақштанмын. So here it's not nan, it's tan, ақштанмын. So you can write your country's name below on our comments, so then I'll later write how to say I'm from your country, okay? Мен 29-дамын. Маған сурет салған ұнайды. Маған сурет салған ұнайды. Менің сүйікті түсім көк. Менің сүйікті түсім көк. Мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда тұрамын. Again, this suffix Kazakhstanda means in Kazakhstan. So you depending on your country's name, also it might be different. Мен ақшта тұрамын. Мен ақшта тұрамын. So it will be ta in the USA. Мен ақшта тұрамын. Маған ең қатты ұнайтын кітап алхимик. Маған ең қатты ұнайтын кітап алхимик. Мен ағылшынша, қазақша, орысша сөйлеймін. Мен ағылшынша, қазақша, орысша сөйлеймін. Thank you for watching this part. So if you have any questions, you can leave them in our comment, then I'll later try to answer them. Sağ olunuz.